and model analysis to how much space we need, and so we have to extract it or not. Раньше для того, чтобы решить, удалять зубы или нет, мы делали вот такой анализ. Делали анализ ТРГ, делали анализ пространства на моделях, смотрели, сколько у нас места в дефиците, сколько места есть в наличии. Back to 1961, Dr. Burston introduced us the use of the orthodontic occlusogram in planning orthodontic treatment. И в 1961 году Бурсон представил так называемую окклюзиограмму для диагностики. To analyze the space that we need, manually we did a lot of this kind of diagnostic setup. Для этого мы делаем вот такой диагностический сетап на моделях. If intentionally, as a diagnostic purposes, we extracted one bicuspid edge and aligned the six anterior teeth ideally as needed, and analyzed how much space we have to close so we can decide whether extraction or non-extraction. На этом диагностическом сетапе мы как будто бы удаляем премоляры и устанавливаем резцы в идеальное положение. И мы тогда понимаем, сколько нам нужно места для того, чтобы решить скученность резцов и поставить их в правильное положение. But nowadays, with the help of the digital program and scanners, we can do it digitally very quickly and very effectively. Но сейчас, так как у нас есть сканы, да, и цифровое моделирование, мы можем это сделать легко и быстро. Very similar cases that we saw before, open wide, and her chief complaint is her protrusion also. Очень похожий кейс, да, который мы видели до этого, тоже открытый прикус и выпуклый профиль. So with the X-rays and the things that we have to extract or not. Как вы думаете, без диагностики мы можем понять, это лечение будет с удалением или без? What about you? Extraction or non-extraction? Как вы думаете, это лечение будет с удалением или без удаления? They will give so many numbers, but we have to decide whether it extract or non-extract. У нас так много есть цифр, но нам нужно решить, удалять у этой пациентки или нет. Yeah, this is a free software. So when you go to the easydental.com, there's a Korean company, and then you can sign in, and then you can use that one freely. You know, это бесплатная компания. Если вы зайдете на сайт, we try to move the teeth as we want by X-rays, and we asking the program, okay, automatically setting up. We can do it both, extracting the teeth. This is for diagnosis in the computer screen. So after fixing, not move the posterior at all. And if the anterior move here, then we can judge how many space we should close by moving the posterior teeth forward. Если вы зайдете на сайт EZDent1, это южнокорейский сайт, южнокорейская компания, там есть это программное обеспечение в бесплатном доступе, и вы можете здесь задать, что вы удаляете премоляры, как бы вы хотели, чтобы выглядело, как проходила дуга, и тем самым программа автоматически покажет, как выровняются зубы и сколько места необходимо будет для решения вот этой скученности и изменения положения резцов. The green one, we can compare the green one is before and white one is after as we want. If you retract this amount, maybe the space that we close by bringing the molar forward is more than 4 millimeters. Зеленым показано до, положение зубов до, белое это после. И вот здесь показано, сколько нам потребуется места для того, чтобы решить эту скученность. Примерно 4 миллиметра. Yeah, so that's give me an idea. If I extract this one, I have to spend a lot of time to close the space. И получается, что если я пойду по этому пути, у меня потребуется много времени для того, чтобы закрыть вот эти промежутки от удаленных зубов. So I ask the computer program to align and
treating these cases with non-extraction. Я поэтому попросила программу провести, чтобы он спрогнозировал, как будет проходить лечение без удаления. Same amount of the anterior retraction, but only the posterior teeth can be moved distally about 2.14 millimeters. И оказалось, что в данном случае понадобится дистализация маляров где-то примерно на 2 с небольшим миллиметра. It helped me to decide, okay, I can treat these cases non-extraction if I push the second molar 2.1 millimeter around approximately, then I can treat this one non-extraction. Получается, в данном случае я понял, что без удаления, если я смогу провести дистализацию примерно на 2 миллиметра, я смогу вылечить эту пациентку. Okay. There is a space a little bit. Есть пространство. So I put an OK bracket in the lower. Установлены OK-брекеты на нижней челюсти. This one is the lingual braces that I use nowadays, called alias bracket. So this is a passive self-ligation bracket, and it's very, very well made and very small profile, and I love it. Ормко. Yeah, Ормко. На верхней челюсти установлены брекеты компании Ормко, так как они маленькие по размеру и они самолигируемые. And I was asked by Dr. Takemoto, who is the inventor of the alias bracket, to have courses in Korea and other country. И я попросила доктора Такимото, который изобрел эти брекеты, чтобы он прочитал лекции в Корее и в других странах. But anyway, we doing the leveling and alignment. So as I showed that we trying to use that total arch rotation of the miniscrew that guided the forces to the arch wire level from the miniscrew. И в данном случае мы специально используем вот этот тип биомеханики для того, чтобы мы могли развернуть окклюзионную плоскость и закрыть открытый прикус. So even there I soldered a hook here, but sometimes I will use that one, but mostly without a hook, I guide the forces from miniscrew to 3, although 3, and 3. Sometimes you can apply the elastic force from pin, miniscrew to 3 only, then maybe space can be opening here, so you can do 8 figure tie or something, but it was time consuming. So I prefer to, with the power elastics, pin, 3, and pin. В данном случае установлены крючки, но на самом деле мы активировались не к крючкам, а к дуге. И так как мы активировались к клыку, перед клыком мезиальнее могут открыться промежутки. Поэтому необходимо поставить эластофорс, чтобы промежутки не открывались. And also here, miniscrews was as pin 3 pin pattern. И здесь то же самое. Эластофорс идет к клыку. Дальше он идет по брекетам и дальше опять идет к мини-винту. And sometimes I change it to pin to hook action because I don't want to close the bite anymore. И когда мне уже не нужно больше закрывать прикус в переднем отделе, я, получается, активируюсь уже к крючкам на дуге. You can monitor the changes every 1 month interval, and you can change the force application. И каждый месяц у вас есть возможность проверять, как происходит закрытие открытого прикуса, и если надо, менять направление активации. And after 2 years, I debond. Через 2 года после начала лечения This is before снятие брекетов and after. После. Occlusion view. Вид окклюзионный. And the profile changed before and after. Изменение профиля до и после. So look at the changes in the saprometric. Изменения на ТРГ. But to the PM line, you can see there is a lot of changes here, from here to here. Обратите внимание, что относительно PM-линии положение маляров достаточно сильно изменилось. This is the 3 years, 2 months retention of this March. Через 3 года и 2 месяца после окончания лечения эти фотографии были сделаны
этим мартом. Yeah, well, still until 3 years, it's well maintained. Достаточно все хорошо держится. So we are extracting and type C, minimum anchorage, but instead of the bring 4 to 5 millimeters of the posterior tooth forward, then maybe why we can distalize the 2 or 3 millimeters, then we don't have a much struggle to bring the molar forward. Сегодня я вам говорила о том, что мы можем использовать тип С опоры, когда у нас идет минимальная опора и максимально жевательные зубы перемещаются кпереди. И тут мы говорим еще о том, что мы можем сделать дистализацию на нижней челюсти на 2-3 миллиметра. Especially adult cases, especially in the mandible, to bring the molar forward is very difficult. Особенно у взрослых пациентов проводить лечение с удалением очень сложно и перемещать маляры кпереди. Это очень сложно у взрослых пациентов. So you do extracting bicuspid by yourself? Вы обычно удаляете премоляры сами? Или How это... about you? No, surgeon. Okay, I didn't do any extraction in my office. So I refer to my oral surgeon or some of my friends. And by extracting orthodontically, when you do extracted bicuspid, you have to be very cautious not to damage the cortical bone. И важный момент, я обычно сам не удаляю премоляры, я отправляю своим друзьям в другие клиники, хирургам. Важный момент, когда удаляете премоляры, нельзя повредить стенки, не сломать стенки. You don't do the action like this one. Or with the forceps, if you push the forceps into the fossa, then maybe bicuspid is very easy to extract. But when you do pyung, it can damage the cortical bone. So just grab the head, crown, and little relaxation, and without minimize the cortical damage. То есть мы не можем делать вот эти движения сильно, чтобы не повредить кортикальную стенку, да, поэтому нам нужно очень аккуратно. Not hands with your body, boom, and be very careful, crack and crush the upper teeth, opposite, Да, и важно, да, бывает, что... It's a very, very difficult extraction. Minimize the bone damage. Never do this. What? Do you know what I mean? Вы же понимаете, да, что говорят? Okay, anyway, this is the percentage of my cases from 2005. The blue extraction, my extraction percentage is getting down and down. So it's a 2016 and 15. My extraction rate, it was more than a 50 or 60%, but now it is less than a 10% that I treated my cases with the extraction. Обратите внимание, с 2005 года лечение с удалением, это вот то, что такое ярко-синего цвета, оно уменьшается. И ранее, если в 2005 году кейсы с лечением с удалением было примерно 60-70%, то сейчас это меньше 10%. There is always controversy to extraction or non-extraction, but now with the help, after instruction of the mini screw, my pendulum, the extraction, non-extraction watch is always be in non-extraction. И если до этого мы думали удалять или не удалять, то сегодня, благодаря технологиям, которые у нас есть, у нас больше мы склоняемся к тому, чтобы не удалять. But very similar cases with some protrusion and open bite cases, and also same one is even though she had an extracted third molar before she came to my office anyway. Похожий случай, скучность, открытый прикус, и уже третьи маляры удалены на нижней челюсти. Yeah, very similar one. I like to upright the lower upper and lower incisors to this level. И верхние резцы необходимо их сделать апрайтинг, наклонить язычно до вот этого уровня. About 4 to 5 millimeters anyway.
примерно 4 to 5 миллиметров? 4 to 5 millimeters retraction. 4-5 миллиметров ретракции необходимо сделать. But from the PM line, there is not much, spaces. Если посмотрите по вот этой PM-линии, которая вот сзади нарисована, там на самом деле не так много места для дистализации. So I asked the program, okay, let's simulate the treatment with a non-extraction and an extraction. Затем я провел симуляцию на программе лечения с удалением и без удаления. Yeah, we first determine the occlusal plan, especially the position of the anteriors according to the lip vertically, and then we by setting the arch form, then we can determine how much the retraction we should do, and we can change it quickly, and so we can get a clue. And if we fix that one, the posterior doesn't move at all, and then we just see after extraction to align the anteriors ideally as we want. Then we can see how much spaces we can close. После того, как мы должны для программы задать уровень окклюзионной плоскости, на которой мы хотим, чтобы располагалась будущая окклюзионная плоскость. Далее мы определяем форму дуг, форму дуги на верхней и на нижней челюсти. И после этого, например, задаем, что будет лечение с удалением. Yeah, according to this one, if we can get the retraction as needed that much, then maybe right side turn into the maximum anchorage. И обратите внимание, что в данном случае у нас показывает, что на верхней челюсти справа нам нужна максимальная опора. The green is that initial, and the white is that expecting. Зеленое до, белое то, что мы ожидаем получить. What happens if we ask the program to align the setup with the non-extraction? А что случится, если мы попросим программу провести лечение как будто бы без удаления? If non-extraction, same amount of the anterior retraction, close. Для лечения без удаления все те же настройки мы проводим. Then non-extraction, then we can see how many millimeters we should retract the posterior. Обратите внимание, программа показывает, на какое большое расстояние нам нужно провести дистализацию. It gives us about 4.49 millimeters, 4.5 millimeters, almost 5 millimeters. Per side, yes. Нам понадобится 4,5 миллиметра с каждой стороны. So it's too much. There is no space, and 5 millimeters distalization take more than 3 years. So I decide to extracting bicuspid. 4,5 миллиметра – это очень много, и мы помним, да, по ТРГ у нас было недостаточно места, поэтому, и это займет очень много времени, больше 3 лет, поэтому было решено провести лечение с удалением. So we don't have to put in this bracket once all the time. So we extracting, then by lace back and retracting this canine. У нас нет необходимости сразу устанавливать все брекеты. Иногда бывает нужно создать место с помощью лейсбеков и потом только устанавливать брекеты и решать скученность. She was very little bit of the tongue thrusting habit. So I get as a retainer, and I come with a tongue clip with a circumferential retainer. Like this. Так как у пациентки было инфантильное глотание, поэтому было решено сдать ретейнер с решеткой для языка. Before and after comparison. До и после. Before and after. Before and after. Protrusion is improved. Профиль улучшился. So it's very similar situation, but we have to extract. We have to. But if we can, sometimes we can treat that non-extraction. That
decision is the diagnosis and treatment planning. Кажется, что ситуация очень похожая, но иногда бывают случаи, когда нам нужно удалять. Если нам нужно удалять, значит, мы должны удалять. И в этом отличается лечение, поэтому важно решить это на этапе диагностики. Планирование лечения. Let's take a look at another cases. Давайте Class посмотрим 2, другой Division случай. 2 cases. Deep Класс 2, bite. дивизия 2, глубокий прикус. At the beginning, because of his where is his facial photos? Okay, his profile is a little bit issued in, so I don't want to retract her profile anymore. So maybe non-extraction issues. I'm going to decide after leveling and alignment. But my goal is that not to ruin his profile. Обратите внимание на профиль, он прямой, да, не выпуклый, поэтому мне важно еще больше не сделать его вогнутым. Поэтому в данном случае необходимо принятие решения об удалении или нет будет сделано после этапа нивелирования. So class 2 skeletal situation, I'm thinking about her lower mandible advancement to surgery. Patient don't want to having surgery, but as a plan, I suggest as one of the plan. But этому пациенту было один из вариантов лечения было предложено вывести нижнюю челюсть кпереди хирургически, но пациент отказался, но такой план лечения ему был предложен. Okay, so I asking to bring his mandibular dentition forward. Также я попросил его перемещать нижнюю челюсть вперед. And leveling and alignment going on as usual. Это обычный протокол этапа нивелирования. Yesterday I talked about the wire sequence. In this case, I too leveling the curve of speed and the lower, and I do need a kind of reverse curve in the stainless steel wire. So that's why I changed the lower to the stainless steel wires and incorporating reverse curve of band to leveling the lower arch. В данном случае для того, чтобы выровнять кривую шпею на нижней челюсти, необходимо задать обратную кривую шпею. Обратную кривую шпею мы можем задать на стальной дуге. Поэтому я дохожу до стальной дуги и на стальной дуге закладываю, изгибаю обратную кривую шпею. Sorry about the darkness, but as you can see here, there is a small hole in between 6 and 7. With the help of the mini screw, I'm trying to protract whole mandibular dentition forward. So we can call this one full arch protraction. Если посмотрите между 6-ми и 7-ми зубами, там установлены вот эти крючки только в обратную сторону и установлены мини-винты. Для чего это делается? Для того, чтобы сделать протракцию всего зубного ряда нижнего. Yeah, we showed it in the retraction diagram this, but in the protraction, when you put an action and if the here, then maybe opposite rotational segmental rotation take place. Помните, мы до этого говорили про ретракцию, и когда говорили про ретракцию, то у нас идет разворот окклюзионной плоскости вот таким образом. А теперь, так как мы делаем протракцию, значит, у нас будет разворот вот таким образом, да? Разворот по часовой стрелке на нижней челюсти. So retraction close the bite. So if you guide the line of forces to the archwire level, it can deepen the bite. Получается, ретракция, она что делает? Углубляет прикус в переднем отделе. Then the protraction maybe is decrease the bite, and it can open the bite in the deep bite cases in the protraction. This is simple biomechanics. А протракция, наоборот, что делает? Раскрывает прикус, открывает прикус. Это простая биомеханика. So as you can see here, the bite is open very edge to edge state, but too much anterior protraction is not cover stability. So I did just a little bit retraction of the upper
full arch retraction I tried at the end of the treatment. Обратите внимание, как легко открывается прикус передней модели. Видите, уже край в край перекрытие. И так как нет достаточного взаимоотношения в области жевательных зубов, поэтому еще было решено сделать ретракцию на верхней челюсти с опорой на мини-винты. From class 2 situation, it turned into now class 1. И было класс 2 взаимоотношения между зубами, теперь стало класс 1 взаимоотношения. That's what, as the lower anteriors come forward, you can see the space produced here, and rest of the time I'm struggling, spend a lot of time to bring the molar forward. И обратите внимание, на нижней челюсти образовались пространства между зубами. Это занимает достаточно много времени, чтобы закрыть эти пространства за счет мезиализации жевательных зубов. This why the teeth is very difficult to come forward with this very narrow alveolar ridge. Очень сложно перемещать широкие зубы в более узкую часть альвеолярного гребня. Okay. Oh. Hello. Hello. Не реагирует. Maybe my computer just needed some time. Okay. And after that, while trying to bring the lower molar forward, and then I have a vertical pseudoclosal elastics at the same time. Мы, получается, мезиализируем жевательную группу зубов на нижней челюсти и сдали также межчелюстные треугольные эластики для того, чтобы улучшить взаимоотношения в области зубов. It takes 4 years and 5 months. Это заняло 4 года и 5 месяцев. Why? Как вы думаете, это хорошо? Yeah, I don't want to ruin his profile. Но это было все сделано для того, чтобы не испортить профиль, не ухудшить профиль данного пациента. This is comparison before in the intraoral. Сравнение до и после. This is extraoral. And compare. His profile getting a little bit protruded, just a little bit, compared to initial and final. So he was in middle 40s now. So retraction, profile is not good for his entire rest of his life. So I like to preserve, protruded his profile more. So I try to bring his dentition forward as much as possible. Если вы видите, что получилось немного сделать профиль более выпуклым, и этому пациенту около 40 с небольшим лет, и важно понимать, что с возрастом у нас происходит уплощение, и профиль становится вогнутым. Поэтому у данного пациента я постарался вывести профиль немножко, сделать его более выпуклым, потому что с возрастом он будет еще уплощаться. He agreed with my idea, and she stand for his, accept for more than 4 years of treatment. И он согласился с идеей этой и принял ее, и мы получили вот такой результат. Maybe if I concentrated on his bite only, then maybe I can finish in treatment within 2 years, maybe. Если бы я думал только о его прикусе, тогда я бы закончил лечение за 2 года. But okay, it's a different issue. But without help of the mini screw, I cannot get a result like this. Но если бы у меня не было возможности использовать мини-винты, я бы не смог добиться вот этого результата. Yeah, class 2 division 2 is the same in the intraoral view, but they have a different relationship of jaw. Everyone has different skeletal structures. Класс 2, дивизия 2, кажется, она похожа друг на друга по взаимоотношению зубов, но на самом деле по взаимоотношению челюстей она отличается. Yeah, the result was done and the intrusion of the incisors and upper and just a little retraction in there and mostly protrusion of the lower dentition. Обратите внимание, что в области верхних резцов была проведена интрузия в основном, а перемещение зубов на нижней челюсти было полностью. Нижние зубы были полностью перемещены кпереди. It was 8 years ago, but I asked him to visit
to my office to take new photos, but she was so busy now that she don't have time to come as a check. But she said, "Okay, doctor, don't worry. I'm wearing my, retainer very well, and it just fit as usual." So I think that she maintained result very well actually. Лечение было закончено 8 лет назад, и или 8-10 лет назад, но, к сожалению, пациент не приходит в клинику, чтобы сделать контрольные фотографии, но он сказал, что у него все хорошо, он очень просто занят, он хорошо носит ретейнеры. Если он хорошо носит ретейнеры, то значит результат будет стабильный. Yeah, let's take about the vertical. Again, open by cases, but profile-wise, she don't have much protrusion and very little crowding. As I explained before, she has a very constricted upper arch. Then she was referred from plastic surgeon to having orthodontic surgery. У пациентки открытый прикус, при этом профиль не выпуклый, есть сужение верхней челюсти, выраженное достаточно. И я говорила о том, что пациентке нужен ортодонтический хирург. But here, somebody asked me yesterday that if I has a sinus invasion when I run a mini screw, but in this case, it's a little bit difficult one because the sinus level is very low to the apical area. But you can see there is some space between the hard palatal bone, maxillary bone, and the tip of the ear. So I decided to intruding instead of having report one impaction surgery. So I told her, "Oh, you don't need to having surgery. So I can treat it with the help of the miniscope." Вчера спрашивали по поводу того, бывают ли случаи, когда при установке мини-винтов попадаешь в гайморовую пазуху. Да, такое может быть, когда дно гайморовой пазухи располагается низко. Но в этом случае я посмотрел, что между апексами зубов и твердым небом есть пространство, то есть я могу интрузировать зубы. Поэтому в данном случае я сказал пациентке о том, что я могу провести лечение без ортодонтической хирургии, только ортодонтически. So the first thing that I did is that in this picture it doesn't including, but with a removable medial screw, I trying to expand the buccal segment first. Но у этой пациентки вначале мы сначала расширили верхнюю челюсть в области жевательных зубов. As you can see here, many upwriting was accomplished, and as I told you, I'm skip this one. And with the ligature watch wires and in the posterior segment alone and put on a mini screw and trying to pull from the buccal side. И обратите внимание, в этом случае зубы наклонились к наружу, но после этого были частично установлены брекеты, установлен мини-винт, и дальше происходила вот эта интрузия, для того, чтобы зубы еще больше наклонились к наружу. Buccal upwriting and intrusion at the same time. То есть происходит наклон зубов к наружу и интрузия одновременно. And as you can see here, I bonded 1925 stainless steel wires to splinting it that one, and then I hooked the elastic from here across the wire and coming back like this one to intruding the molar in the palatal side. После этого, обратите внимание, я связал 6 и 7 зубы с небной стороны с помощью 19/25 стальной дуги, приклеил эту дугу и установил мини-винт между 6 и 7 зубами для того, чтобы интрузировать маляры на верхней челюсти. Okay. So the intrusion going on. Происходит интрузия. And after that, I trying to retract. После этого была ретракция. After 7 months of the intrusion, you can get X-rays like this. Через несколько месяцев после начала интрузии мы увидели вот такой результат. But suddenly her profile changed a little bit.
She went to the plastic surgeon that from originally referred to me, and he was paid before, but she didn't having a tooth surgery. So instead of tooth surgery, she has a zygomal reduction and genioplasty. What reduction? Zygomal reduction. Зигоматик. Ага. И момент такой, что в какой-то момент она приходит, и я вижу, что у нее меняется внешний вид. Оказывается, она сделала операцию на скуловую кость и на подбородок, гениопластику. Yeah. Anyway, она уменьшила выпуклость скуловых костей, да, и сделала гениопластику. What's the age of this patient? Age. His age is 27 at the start. 27 лет примерно. Как будто подросток, да? So mostly the treatment in open bite is corrected by intrusion of the molar about 1.5 and in the behind, and a little bit of extrusion and in the front. Получается, в области маляров на верхней челюсти была интрузия, в области резцов экструзия. Yeah, intruding the posterior molars, and the mandible is closed down a little bit to the counterclockwise. За счет интрузии маляров произошла ротация нижней челюсти против часовой стрелки. So before and after. До и после. Can you see the big difference here after genioplasties? But she loved it. Вы видите, замечаете ли вы разницу между вот второй и третьей фотографией, это после гениопластики? Говорит, на самом деле большой разницы нет, но ей нравится. Okay, another case is for gummy smile. Следующий случай, десневая улыбка. I saw that Dr. Elena Kim is posted out of deep bite cases with the intrusion of the miniscrew. Да, я показывала случай по интрузии с помощью мини-винтов. Yeah, protrusive and gummy smile, and so extracting operant and retracting with the help of miniscrews, and finally, gummy smile is not corrected, so we put on a miniscrew in an inferior of the anterior nasal spine, and we have to cut, and we try to put on the miniscrew inferior of the anterior nasal spine as a so-called closed method. Профиль протрузивный, поэтому было проведено лечение с удалением, но в итоге у нас не решалась десневая улыбка, поэтому было решено установить мини-винт между центральными резцами в области передней носовой ости. В этом случае мини-винт устанавливается в подвижную десну, поэтому необходимо сделать разрез и провести закрытый метод установки мини-винта. Because this is the lingual cases also, so this one is the fish string. Fish string was bonded with the adhesive, and this is the so-called jing string. It's a kind of elastic thread. И в данном случае был установлен I don't understand what fish string. Fish. Леска для удочки. Устанавливается леска для удочки, и она усиливается с помощью композитного материала. И далее интрузия проводится с помощью эластичной нити. And the retraction and intrusion take place at the same time. Дальше происходит ретракция, интрузия одновременно. And finally, we got the intrusion and retraction at the same time. Обратите внимание, у нас происходит и интрузия, и ретракция, дистализация. So this is before and after comparison. До и после сравнения. Gummy smile improved a lot. Десневая улыбка очень сильно улучшилась. Well, two intruded teeth maybe
there is a certain, principle, fundamentals. It should be light continuous force, less than a 30 gram for each tooth, because the intrusive force concentrated on the very sharp root apex, it should be very minimal and very continuously. Важно при интрузии нам необходимо задавать очень маленькую, но продолжающуюся силу. Обычно сила должна быть меньше 30 грамм на зуб. Почему? Потому что площадь взаимоотношения апекса с костью очень маленькая. So if you trying to intrude the teeth with heavy force applied, then maybe root cannot resistance and maybe root resorption can take place or very painful. Если вы будете задавать очень сильную силу, то это приведет к тому, что будет происходить резорбция корней, и это может быть очень болезненно для пациента. So very light forces should be applied continuously to intrude. Да, сила должна быть легкая и постоянная. Yeah, another case example is that the early 20s, also complained some gummy smile, not showing her. Пациентка 20 с небольшим лет, десневая улыбка, жалоба основная. A little deep bite. Небольшой глубокий прикус. And her number 12, lateral upper right lateral incisors size very small a little bit. Боковые резцы немножко маленького размера. And her lip to incisor position is a little bit bigger than average, 2 or 3 millimeters, as you can see here. So that's why she produced a deep bite and gummy smile. Обратите внимание, что по отношению к верхней губе режущий край верхних резцов располагается немножко низко, примерно где-то здесь 5-6 мм, но в норме должно быть 2-3 мм, поэтому у пациентки глубокий прикус и десневая улыбка. So instead of starting with a continuous watch wire, I'm trying to leveling the segment posterior and anterior separately. На этапе нивелирования, обратите внимание, мы тут по отдельности выравниваем передний группу сегмент и жевательный боковой сегмент. So this is the mini tube, 4 millimeter mini tube. I squeeze it and this is the night eye wires, and then I trying to level the posterior, and at the same time I trying to intrude the anterior a little bit. Это получается никель-титановая дуга, и с ее помощью я, получается, выравниваю зубы в области жевательных зубов, и плюс она еще работает мне как интрузионная дуга для фронтальной группы зубов. But some intrusion was take place is that then I put on a continuous arch wire. This is 1725 night eye wire. И после того, как у меня произошла интрузия в области фронтальной группы зубов, я установила уже полную дугу. Это была 17х25 никель-титановая дуга. So instead of that one implant, the mini screw here in inferior of the anterior nasal spine, I just put in a 1.6 and 6 millimeters in between the 2 and 3 and trying to intrude by applying the simple power chain. Вместо того, чтобы установить мини-имплант только между центральными резцами, было решено установить два мини-винта диаметром 1,6 мм, длина 6 мм, между боковым резцом и клыком с двух сторон. И далее происходила интрузия с помощью эластофорса. And I put in a small open core spring here to open the space a little bit. For later on, I want to do that porcelain laminate veneer after the orthodontic treatment. И для 12-го зуба были поставлены с мезиальной и дистальной стороны открывающие пружинки. Почему? Потому что зуб маленького размера, чтобы в последующем сделать его реставрацию, поставить винир. And then actually this wires 1925 stainless steel, rigid wires. И на верхней челюсти установлена 19х25 стальная дуга, очень жесткая дуга. And look at as the intruding the okay, as intrusion going on, look at the bite opening. По мере того, как происходит интрузия, обратите внимание, что прикус передней модели раскрывается. Yeah, bite opening is done by intruding the tore, and look at the changes of the gingival tissue here.
И обратите внимание на изменение десневого края в области этих зубов. Yeah, in this border in the middle. And because by the opening, I can get enough space, enough room for put on a bracket in the lower. После раскрытия прикуса появилось достаточно места для установки брекетов на нижнюю челюсть. I'm sorry. And while the seed occlusion phase is in the lower, I hope with passively maintain the intrusion by ligature wire, lobe tie like this one, then hold the intrusion while wearing the elastic, seed occlusion elastics to not to return. И в данном случае, после того, как уже достаточно интрузий было проведено, необходимо было закрепить этот результат, поэтому были установлены металлические лигатуры. And seed occlusion was going И on. сданы межчелюстные эластики для того, чтобы зубы притянуть друг к другу. And some months later, I did with the debond. Через несколько месяцев сняты брекеты. And after the debond, she was going through porcelain laminate veneer here in number 12, and the gingivoplasty was done. После, получается, снятия брекетов был установлен винир в области 12-го зуба и проведена гингивопластика. This one is the right after debond, and this one after the porcelain laminate veneer and gingivoplasty in the front, on the upper only. До этого было сразу после удаления, а сейчас после установки винира и гингивопластики. To intruding the anteriors, especially in the upper, maybe if a patient don't want, they do not go for the gingivoplastic procedure. But we always mentioning about the after intruding the anteriors, maybe gingivoplasty gives better look. Мы всегда пациентам говорим, что после интрузии будет хорошо сделать гингивопластику, это будет более эстетично. Но делать ее или нет, это уже на усмотрение пациента остается. Gingivoplasty like this one is crown lengthening procedure can be done by the knife or the laser. Гингивопластика может быть сделана с помощью скальпеля или лазера. After get the smile, that the shape was much improved, that she like it. Десневая улыбка у нее после окончания лечения очень сильно изменилась, улучшилась, и ей это очень нравится. Look at the relative change. In the rest position, the average value of the incisors is about 2 or 3 millimeters, but instead of the rest position, maybe I like to judge when she smile. И момент такой, что обратите внимание, что сильно поменялось положение резцов по вертикали, но в норме, в покое, режущий край должен быть на 2-3 мм ниже линии смыкания губ, но в данном случае я опирался не на отношение режущего края к линии смыкания губ, а на ее улыбку, как она улыбается. Okay. Well, another cases is that I'm emphasis on the importances of the gingiva showing. Следующий кейс, я дальше продолжу говорить о важности видимости десны. This young boy, she always didn't show any upper anteriors at all when he smiled. У этого молодого человека вообще не видны верхние зубы при улыбке. And as look at here, прямой прикус. His incisor showing is he was very high compared to the upper lips. Обратите внимание, что на ТРГ относительно линии смыкания губ верхние резцы находятся высоко, выше. So when people doesn't show their upper incisors, maybe it looks they are more old. И считается, что когда не видны верхние резцы, пациенты выглядят старше. So after usual
alignment, leveling and alignment, I try to intrude the lower incisors and bring the upper incisors back down. И после этапа нивелирования мы старались интрузировать резцы на нижней челюсти и экструзировать верхние резцы. So putting a mini screw in it here in the lower symphysis area and trying to bring it down, and then I asked him where the vertical elastics from 3 to 3, it's a triangle shape. И в данном случае были установлены 2 мини-винта в области симфиза на нижней челюсти для интрузии, и пациент дополнительно носил треугольные межчелюстные эластики от клыков до клыков и премоляров. As intrusion going on, you look at the changes here, but gradually we can see his teeth. И по мере того, как происходила интрузия нижних резцов и экструзия верхних резцов, видимость верхних резцов она улучшалась. He doesn't brush well, he doesn't wear elastic well. Обратите внимание, что чистка страдает у пациента, и он плохо носит эластики, носил эластики. During the treatment, he go to the high school in United States. Во время лечения он учился в старших классах в Америке. So he can come to my office 3 months or 4 months later, during the vacation, and he came through back to Seoul from Chicago, and he came to offices. But I keep asking to wear the elastics. Из-за этого он редко посещал нашу клинику в Сеуле, раз в 3-4 месяца, только в период каникул, и поэтому потому что прилетал из Чикаго, и поэтому я просил его прям хорошо носить эластики. So at a certain point, I decide to stop intruding lower incisors. So I passively hook with the elastic lobe tie like here to maintain the intrusion, and I'm asking him to wear vertical elastics. В этот момент я перестала уже активно интрузировать нижние резцы, поэтому установил пассивные металлические лигатуры, которые бы удерживали результат. И дальше пациент продолжал носить межчелюстные эластики. Только если посмотрите, от боковых резцов на верхней челюсти и снизу боковые резцы и клыки. While he was in the United States for a long time, and then I asking to 1 month in the labially, or sometimes the lingually, palatally from upper and out in here, like a cross-elastic manner. И 1 month and 1 month. Right? Так как он на долгое время уезжал в Америку, я поэтому просил его менять ношение эластиков. 1 месяц он носил эластик вот таким образом, а 2 месяц он носил на верхней челюсти не от кобаяши, а от кнопки с язычной стороны. But luckily, it's about several months later, we debond him, and we can see not perfect, but about more than a 2/3 inside we can see. И, наконец-то, у нас получилось добиться нормального перекрытия в области резцов. И, конечно, это не прям идеальное положение верхних резцов улыбки. Мы видим только 2/3 коронковой части зуба. So parents and patient understand the situation, but it's not perfect, but they are very pleased, very happy with the result. Пациенты и его родители, они поняли ситуацию, но на самом деле они были очень довольны результатом. Before and after. До и после. Clearly, still up to the upper lip, but the relationship with the upper lip is much improved here. Обратите внимание, все равно резцы находятся выше линии смыкания зубов, но улыбка улучшилась. And the lower incisors was intruded 1 millimeter, 1.5 millimeters. Интрузия нижних резцов произошла примерно где-то на 1-1,5 миллиметра. Yeah, before and after. До и после.
young people like that, young people show their gum or entire crown while they smile. Обычно у молодых пациентов при улыбке мы видим полностью все зубы, все коронки зубов, всю длину коронок верхних зубов. This is the lower incisors. Now we can see the upper incisors. Обратите внимание, до этого мы видели только нижние резцы, теперь мы видим верхние резцы. So 5 years, she became a graduate from university in United States. And 5 years of the 1 month retention. Через 5 лет он вернулся после окончания университета в Америке. Это вот через 5 лет, как выглядит. She became a man now, from a boy. Да, он стал мужчиной, был мальчиком. Okay, everyone exercise a little bit. Yeah, we don't have time to break. So I will. Question. Yep. How long should we retain with mini screws and ligature wire? How long? Low incisors. More than 6 months. More than 6 months? Yeah, with ligature wire? Yeah. 6 месяцев. More, yes, Yeah. after finishing intrusion, Yeah. Mini screw with Yep. ligature wire, 6 months. Yep. Passively. Yep. Да. Because as I told you that we need about 6 months at least to wait the turnover the agency bone, alveolar bone. Потому что он вчера рассказывал о том, что примерно нужно минимум 6 месяцев для того, чтобы произошла реорганизация ткани периодонта, чтобы зуб удерживался в новом положении. Поэтому 6 месяцев он удерживал. Let's take about the transverse. Maybe transverse expansion is his major field, her major field. Мы сейчас поговорим про трансверзальные проблемы, и, возможно, это моя сильная сторона. This young boy has a treatment when he was young from the orthodontist. Now he passed away, but during the treatment, space closure, the open bite take place because of the medial tipping of the posteriors, and then he was told that okay, after the finishing of your growth, maybe you will have to have orthodontic surgery. Момент такой, что у этого пациента было до этого ортодонтическое лечение, но оно не завершилось, оно не получилось завершить его до конца. И сейчас у этого пациента, если вы видите, есть открытый прикус, и поэтому, возможно, этому пациенту понадобится ортодонтическая хирургия, было сказано пациенту. Without any numbers, please examine your patient mouth very carefully. And as you look at here, he was open bite, but his teeth is not constricted. It is buccally tipped. So it is not a problem of the teeth. His maxilla is narrow now. И всегда очень внимательно на этапе диагностики осматривайте пациентов. И обратите внимание, у пациента на верхней челюсти есть сужение, да? Но это не за счет зубов, зубы не наклонены кнутри. Видите, зубы наоборот наклонены к наружу. Это говорит о том, что у пациента какое скелетное сужение верхней челюсти. Whether you have to expand maxilla itself, not dentally, but skeletally, palatal expansion, maxillary palatal expansion, rapid palatal expansion, maxillary skeletal expansion, whatever you call, we decide. We have to judge the width of the transverse width of the comparing maxilla and mandible like this one. Definitely, without any measurement, you can judge the upper width is narrow than lower. И важный момент, неважно, как мы будем это называть, но это называется расширение, да, скелетное расширение верхней челюсти. Мы на самом деле можем без дополнительных измерений вот так визуально увидеть, нужно ли нам добиться этого скелетного расширения. Yeah, I'm going to quickly that this kind of RPE, rapid palatal expansion, that she talked about it this morning a lot.
Это аппараты быстрого расширения. Я расскажу об этом быстро, так как об этом говорили утром. After expansion and after normal leveling and alignment, then it's time to help out the mini screw to close the bite. После того, как мы расширили верхнюю челюсть, мы прибегаем к помощи мини-винтов для того, чтобы закрыть открытый прикус. You can use that type of application or parallel application as depending on the case. Помните, мы говорили о вот этом направлении силы для того, чтобы мы могли закрыть открытый прикус. Trying to intruding and retracting and vertical elastic to close the bite. Мы поэтому в этом случае еще помимо этого используем межчелюстные эластики для того, чтобы закрыть открытый прикус. Yeah, when I removed that the mini screw, that it was bent like this, and the force is very heavy. Yeah. После удаления мини-винтов я заметил, что они изогнулись. Это говорит о том, что мы используем, сила прикладывалась достаточно большая к мини-винтам. I like to spend some more time, but at the time he decided to go to military services. Every Korean man is mandatory to go to military services. So я бы, конечно, хотела доработать у этого пациента, но пациент решил пойти и служить в армии, потому что в Корее армия обязательна для мужчин. So I deboned like this one, and then you can see here uprighting of the molars and intruding and uprighting also, and bring down a little bit, and then it. Обратите внимание, у этого пациента на верхней и на нижней челюсти произошел апрайтинг и интрузия маляров и экструзия в области резцов. Her growth pattern, as judging from the shape of the mandible, and her growth pattern during her pubertal growth, he has a problem with the nose breathing. He has a mouth breather. Обратите внимание на форму контура нижней челюсти. У этого пациента присутствует вертикальный тип роста. Почему? Потому что у пациента ротовое дыхание присутствует. After 2 years of the military service, and he returned, and it quite well remained. Через 2 года после окончания службы в армии он пришел на осмотр. В принципе, результат достаточно стабилен. Yeah, well, let's talk about some other one. Mini screw assisted RP, so-called MALP or something. And the first journal was found by Dr. Ki-jun Lee from Yonsei University in about 2010, about 14 years ago. Давайте поговорим с вами об аппаратах быстрого расширения с опорой на мини-винты. Впервые об этих аппаратах было упомянуто доктором Ki-jun Lee, который преподает в Yonsei университете еще в 2010 году. And he gave me this picture. He soldered some kind of hook like this one to the normal palatal expander, and he put a mini screw here and here, and to expand this maxilla, especially in the more older people. Эту фотографию дал мне сам доктор Ki-jun Lee. Это один из его первых пациентов, где они установили аппарат быстрого расширения. И видите, установили 4 мини-винта для того, чтобы это расширение проводилось у взрослого пациента. This is Ki-jun Lee's original, design, and this design came from the Dr. Won Moon of the UCLA, University of Los Angeles, UCLA, California, and the Korean BMK company made both two. С левой стороны это дизайн аппарата, который предложил доктор Ki-jun Lee. С правой стороны это дизайн аппарата MSI, который предложил доктор Вон Мун. Он работает в университете UCLA. И момент такой, что это одна компания BMK производит эти аппараты. И та модификация имеется. Now both at the timing in 2009, Dr. Peg Charo and I and Dr. Won Moon and the CEO of the BMK, we drink at this 4 o'clock in Los Angeles. You don't have to translate it. I see, okay. Okay, and we have to think about in a mini MALP whether this one, and you can use both, but you have to know the difference.
Вы можете использовать два вида этих аппаратов, но вы должны понимать, в чем разница между ними. So at the beginning, they do expand every cases. So they made a lot of mistakes, and I'm going to tell you. Well, in class 3 camouflage cases, most of the time, class 3 skeletal camouflage cases, maxilla is normally narrow the mandible. А вначале, когда они использовали эти аппараты, они столкнулись с большим количеством проблем. Они думали, что у всех будет происходить расширение, но это было не так. И момент такой, что часто нам нужен этот аппарат у пациентов с мезиальным прикусом, потому что у пациентов с мезиальным прикусом часто бывает скелетное сужение верхней челюсти. It's just common sense that the maxilla, if the class 3, skeletal class 3 camouflage cases, maybe there is a lot of chance we have to expand the maxilla to camouflage the treatment. У многих есть представление, что если у пациентов мезиальный прикус и есть сужение верхней челюсти, что расширение верхней челюсти поможет нам камуфляжно вылечить данного пациента. Someone has a statistic in Kazakhstan, what is the percentage of the class 3 population? У нас есть такая статистика, как часто класс 3 пациенты с мезиальным прикусом пациенты встречаются? No, we don't have such a statistic. I don't know about it. More common class 2 patients. Yeah, not class 3. In a Caucasian country, the class 3 is less than class 2, maybe 20%. But in Korea and Japan, class 3 is more than 35. Class 2 is less, but now it changed. But anyway, throughout the world, more than 20 to 30% of the population is having class 3. But I don't know in Kazakhstan area. Момент такой, что да, у европейцев чаще встречается дистальный прикус, нежели мезиальный, но у корейцев чаще встречается мезиальный прикус в 35% случаях, но сейчас стало больше еще класс 2 пациентов, немножко этот процент меняется. But in these cases like this, one class 2 long cases, as you can see here, his maxilla is wider than the mandible from the beginning. Then why expanding maxilla in these cases like this? Обратите внимание, что в данном случае изначально уже именно альвеолярный гребень, видите, верхней челюсти, он шире, чем альвеолярный гребень нижней челюсти. Тогда зачем в этом случае нам нужно расширять скелетно верхнюю челюсть? So then you have to expand the teeth, not the skeleton. В данном случае вам необходимо заниматься расширением зубов, да, дентальным расширением, не скелетным. But if you have another reason, you have to expand the maxilla in a situation like this, but it's okay. But common sense, maxilla is wider, and we don't need to expand the maxilla, right? Но если у вас верхняя челюсть, она шире нижней, то в данном случае скелетного расширения верхней челюсти не требуется. And Dr. Won Moon make a lot of the publication and reported clinical way. And you can put on a mini screw here. That is the screw. That is the expansion screw. And there is almost 2 millimeters of the expansion screw. And there always gap almost 2 millimeters. If the narrow maxilla has more gap here and 2 millimeters soft tissue and 5 millimeters bone engagement, cortical bone and cancellous bone. So total at least 11 millimeters of the mini screw is necessary. Доктор Ван Вон очень много статей написал по поводу этого аппарата. И обратите внимание, почему необходимо использовать такие длинные мини-винты длиной 11 мм, потому что толщина мини-винта – это синяя 2 мм. 2 мм – это зазор между винтом и мягкими и десной. Толщина десны примерно 2 мм, и хотя бы 5 мм должно быть в кости. Поэтому получается цифра 11 мм. Yeah, in this case is from the expansion screw to the palatal bone, it is 8 to 9 millimeters. So adding this 1, 2, 4, 5, 7 millimeters, and total 16 millimeter long mini screw is needed if you apply it.
А у этого пациента зазор между винтом и десной достигает аж 8-9 мм. Поэтому в данном случае у пациента надо использовать какой длины мини-винт? Аж 16 мм. 16-миллиметровые мини-винты должны быть. Well, as a final element to study, rather than normal rapid palatal expander, MALP, the force distribution is not concentrated in the teeth level, but it is generally spread to the bone level. So by judging this article, then we can assume that the MALP has more separation effect than normal RP. И важно понимать, что аппараты быстрого расширения обычно не опираются на зубы, а аппараты с опорой на мини-винты, они опираются уже на кость. И было проведено исследование, что аппараты быстрого расширения, они оказывают больше дентального эффекта, а аппараты с опорой на мини-винты, они оказывают больше скелетного эффекта. And when you put on 4 different RP with a handpiece, do not put on one in the side 100%. So like a field manual, you have to put on here and cross here and here about, do not put here, opposite direction and go 90% and we finish rest of the 10%. Важный момент, когда вы устанавливаете мини-винты, их 4 штуки. Во-первых, не старайтесь сразу с одного раза закрутить до конца, закручивайте на половину, и потом дальше вы по диагонали закручиваете мини-винты сначала на половину, потом на 90%, и потом уже по оставшиеся 10%. As I show you yesterday, every middle palatal insertion of the mini screw, you need a little bit long shaft, because if you use a short shaft, the teeth cannot go further anymore. И важный момент, помните, я вчера говорила о том, что когда вы устанавливаете мини-винты со стороны неба, важно использовать длинные отвертки. Почему? Для того, чтобы вы могли в правильном направлении вкрутить мини-винты, чтобы не было наклона. And this is very thin, this is very thick, so there is a one and then a thin and one thicker one. The difference is that more tilting during insertion here and longer screw, but the thicker one is much easier to better holding effect. И важный момент, обратите внимание, вот отверстие, куда закручиваются мини-винты, в аппарате верхнем, пластина, она более тонкая, в аппарате нижнем пластина более широкая. И в данном случае легче на самом деле установить мини-винт, а в этом случае из-за того, что у нас более толстые вот эти крылышки, нам надо более ровно закручивать мини-винт. Контролировать параллельность. To put on here screw in the slope area, slope palatal bolt, the thin one is easy to put on the screw without tilting, but this one is, as it is slipping like tendency, it is much difficult to put on a mini screw. Here there's a thick one, but after insertion, the holding effect to distribute the force is much greater. This thick one. А в данном случае легче устанавливать мини-винты в этом направлении, чем в этом, но удерживающий эффект, стабильный эффект больше с аппаратом справа. But when you turn the screw to expand, maybe the thick one is much better than deliver the force to the bone. И когда у нас более толстые вот эти крылышки, контролировать наклон легче. And there is some other designs introduced from the different part of the world. Anyway. Да, существует очень много разных дизайнов этих аппаратов. So this case like this, definitely the maxilla is narrow, the mandible, and she show a little bit of a symmetrical situation. Ширина верхней челюсти меньше, чем ширина нижней челюсти, и есть асимметрия. But
her maxilla is narrow than her mandible. So maxilla is narrow, then maybe there's one trying to choose one size normally, normal overhead, overbite, then maybe the mandible go the opposite direction when there is a maxilla is narrow. Так как есть сужение верхней челюсти, обычно для того, чтобы нижний зубной ряд подстроился к верхнему зубному ряду, бывает так, что нижняя челюсть выбирает сместиться в какую-либо сторону для того, чтобы достичь максимальных контактов между зубами. Yeah. Wait several months, and then we cut this side of the wires because right side expansion no way. So while the bone is filled in a separate area, I will like to let the right side of the teeth tip go back to the original position. В последующем, через несколько месяцев, с правой стороны были отрезаны дуги, для того, чтобы зубы с правой стороны, они были больше перерасширены, могли наклониться внутри. So I cut the wire in this side, but I remain this one, and this one is remained as a retainer while during the bone formation. И дальше мы оставили винт для того, чтобы сформировалась кость между двумя половинками верхней челюсти. While waiting На there, период ретенции. we put a small tube in the lingually and with a 012 night eye wire, with trying to leveling in alignment anterior teeth. На нижней челюсти были установлены брекеты и начат этап нивелирования. And we're preparing for the upper lingual braces. Дальше были подготовлены лингвальные брекеты на верхнюю челюсть. And after removal of the MARP, then we strap up the lingual braces in the upper and almost done in lower. После того, как был снят аппарат быстрого расширения с опорными винты, мы установили брекеты на верхнюю челюсть. And with some retraction, full retraction was done to give a more better aesthetic profile. На верхней челюсти была проделана дистализация для того, чтобы улучшить профиль. Yeah, during the course, she complained a little bit of irregularity up front, and we tried to intrude a little bit, and we do some detailing. Пациентка жаловалась на асимметрию при улыбке, поэтому мы с правой стороны добавили мини-винт для интрузии. And she don't want to take her braces as early as possible, so we debond and we take an impression and we give some 2 or 3 thread of the clear liner in office made as a for detailing. А момент такой, что пациентка хотела побыстрее снять брекеты, поэтому мы сняли брекеты и дальше продолжили лечение на эйлайнерах. And this is the after, and actually she complained some little kind of some asymmetric slope of this one is showing much than here, so I intruded here this right side a little bit, and it's getting better. Пациентка жаловалась на асимметрию в области улыбки, что справа зубы более экструзированы, поэтому с правой стороны установлен был мини-винт для интрузии, улыбка улучшилась. I told her that this is not because of the position of the teeth. As you can see here, it's a problem that her soft tissue tension is in the right side is much greater than left side. But she thought that it was canted. So okay, by intruding this right side alone, so gives a more better look. Я объясняла пациентке, что у нее асимметричная улыбка из-за асимметричной работы мышц. Справа мышцы в большем тонусе находятся, чем с левой стороны. Она сказала, что это наклон зубов, поэтому я с правой стороны добавила интрузии. Before and after. До и после. In another cases, also she has
crossbite in the side, and also the maxilla is narrow, the mandible. Также перекрестный прикус слева, сужение верхней челюсти. Yeah, maxilla, mandible at the same position of the teeth. The maxilla is that narrow. Then maybe we considering to expand the maxilla. Так как у нас есть скелетное сужение верхней челюсти, поэтому нам необходимо скелетное расширение верхней челюсти. So expansion and lowers. Расширение верхней челюсти и нижней. And in the lower, the expanding is that take place that much. So we decide to constrict the lower molar, especially in the left, and with the help of the lingual rods, O3 to TMA wires. В данном случае мы решили, на нижней челюсти не нужно было сильного расширения проводить. Мы решили сделать расширение с помощью лингвальной дуги. При этом использовалась 0,32 на 0,32 Тема дуга. In like cases like this, MALP cannot even MALP, it cannot separate the maxilla in some patients. MALP does not work. MALP doesn't. Even MALP cannot spread the maxilla. What is it? MALP. Yeah. Бывают случаи, что даже аппараты быстрого расширения с опорой на мини-винты не могут расширить верхнюю челюсть скелетно. So even if you try to do MALP, then we have to treat it with orthodontically by tooth movement alone. И в данном случае нам необходимо было пролечить ее с помощью перемещения зубов. And elastics to close the space. Были использованы межчелюстные эластики для закрытия пространств. And use the mini screw to retract in the right side and the protract in the left side and to give a more class 1 relationship. На верхней челюсти были использованы эластики для ретракции, на нижней челюсти для протракции зубов, для того, чтобы улучшить взаимоотношения зубов с левой стороны. At the same time, we retracted this upper left side a little bit and everything going on, and then we asked them to wear the elastics class 2, class 3 as needed. И помимо этого пациент носил класс 2, класс 3 межчелюстные эластики по необходимости. And it looks very much improved. Right? Мы видим, что намного улучшилось. But still, if the skeletal maxillary expansion is successful, then it gives us more better result. But unfortunately, even though with the MALP, the maxilla doesn't separate. Обратите внимание, конечно, у нас получилось завершить этот кейс, да, и сделать нормальное взаимоотношение в области жевательных зубов с левой стороны, но в данном случае у нас не получилось добиться с помощью аппарата быстрого расширения с опорой на мини-винты скелетного расширения. Yeah, so we have to expand the teeth. We have to and constrict the lower. И в данном случае нам пришлось добиться дентального зубного расширения для того, чтобы сопоставить зубы. But she was happy with the final result. Но она была рада конечному результату. Before comparison, before and after. До и после. So even in the MALP, what is the indication? When? And scrutiny ratio, size of minuscule expansion better? We think that there is no clinical research evidence that MALP is better in expansion than compared to the normal one.
normal RP. But as a common sense, we think that it's much better, so we're trying to use MARP. Важный момент, когда вы подбираете MARP, вам нужно понимать, сработает ли он лучше, чем обычный аппарат быстрого расширения. И если он имеет преимущество, тогда вы его используете. So, but it is depending on the suture. So I have so many cases that I cannot separate even with the MARP if the suture it's a matter of suture. So MARP work better than normal RP. It's a common sense, but even MARP cannot open the suture 100%. И важно понимать, что все зависит от состояния шва, да, заращения шва, потому что даже с помощью MARP, аппарата быстрого расширения с опорой на мини-винты, не всегда получается разорвать шов и добиться скелетного расширения. Это важно понимать. Не всегда. Okay, this is 5:15, and we can finish about 5:14 and have a question and an answer to about 20 minutes, and then finish at 6 o'clock. Okay. Сейчас примерно 20 минут еще будет Then теории. another big one that you had the reason why we should use, how to use that one is that minimize patient cooperation. The people, elder people like him, his anterior teeth protruded and space was generated. And because if maxillary teeth is not protruded in space, then maybe lower anterior crowding take place. This is the kind of the normal aging process, and with the very poor periodontal conditions, a lot of stress. So this is a normal process of the aging, but he's severe. У это возрастной пациент, и то, что вы видите состояние в полости рта, это обычно происходит с возрастом у пациента. Но у него единственное состояние более тяжелое, это связано с тем, что плохое состояние пародонта. As a consequence of the while he biting, hitting the lingual side of her maxillary anteriors, look at here, the periodontal condition is not good. В данном случае вы обратите внимание, что у пациента глубокое перекрытие, и нижние резцы, они, получается, с небной стороны в области шеек зубов контактируют между собой. If this kind of situation continues a couple of years more, then maybe there is a chance to extract their teeth. So before it takes place, we have to stop them and correct the position by orthodontically. Скорее всего, этот пациент примерно через несколько месяцев может потерять верхние резцы. Поэтому нам срочно необходимо начать лечение, чтобы предотвратить это. Okay, bracket was placed then, and normally nice starting to leveling in alignment with the 16-9 high. Были установлены окей-брекеты на верхней и нижней челюсти и проведено нивелирование, и мы дошли до 0,19-0,25 стальной дуги. Yeah, after leveling and alignment, you can use class 2 elastics, but class 2 elastics can work, but it was reciprocal. But all the situation is depending on you. You have to decide whether moving the upper or lower. So if you decide to moving the upper rather than FAP, thoracic protraction in the lower, then maybe with the class 2 elastics, intermaxillary elastics cannot give the same result. So more specifically, we put on the mini screw and trying to bring the upper dentition back. So upper full arch retraction with the help of the mini screw. В данном случае как будто бы мы можем использовать межчелюстные класс 2 эластики, но важно понимать, что у них действие рецепрокное. То есть когда мы используем межчелюстные эластики, и верхние зубы перемещаются назад, и нижние зубы перемещаются кпереди. Но нам нужно понять, нам нужно верхние зубы переместить назад, либо нижние зубы кпереди. У этого пациента нам необходимо именно верхние зубы переместить кзади. Поэтому межчелюстные эластики не используются, будут устанавливаться мини-винты и проводиться полная дистализация всего зубного ряда на верхней челюсти.
before and До, after. после. Aesthetically much improved too, but more important is that we can enhance, improve his functional, bite relationship. Конечно, мы получили эстетически очень хорошего результата, но самое важное, что мы улучшили функцию, функциональное взаимоотношение зубов, зубных рядов. So in Korea, the number of the young patients is getting decreased. Korean young men, they don't want to get married, and if they marry, they don't want to have a baby. So new patients, number of the new patients getting decreased, but we are recruiting every more than 50 years of the seniors. Seniors have much problem, but they think orthodontic treatment is for young kids only, for beautiful smile. But we are keep advertising that no, it's for your function, it's for your better life, the rest of the life until 100 years. Okay, so nowadays many senior orthodontics is now doing, but so many seniors, when you're trying to align leveling and alignment, and it needs such a kind of retraction and need a kind of differential movement of each segment. So during that time, the mini screw is very crucial. В последнее время рождаемость в Корее очень сильно снизилась, и у нас мало в последнее время пациентов, детей приходят в клинику, и возраст средний пациентов, которые обращаются за ортодонтическим лечением, он вырос. И многие взрослые пациенты думают о том, что обычно брекеты нужны, ортодонтическое лечение необходимо детям для того, чтобы улучшить эстетику. Но нам важно понимать, что ортодонтическое лечение также нужно и возрастным пациентам для улучшения их функции, для того, чтобы их зубы могли прослужить им до 100 лет. И сейчас наша реклама нашего лечения направлена на то, что ортодонтическое лечение также требуется и взрослым пациентам. Тем более, что у нас есть в арсенале и мини-винты, очень много разных приспособлений для того, чтобы провести лечение у взрослых пациентов. Okay. And another case is like young, very 18 years of age, not severe class 2 cases, class 2 division 2 tendency, deep bite, and the upper incisors is retrocline and over extruded a little bit. У пациентки дистальный прикус, он не такой выраженный, но это класс 2, дивизия 2, глубокий прикус. Situation like this is not good for TMJ. Some people mentioning about some kind of TMJ problem, but in this case, it's deep bite and class 2 division 2 cases, so-called incisor guide is much steeper than condylar guidance. So when in protrusive and retrusive excursion movement, it can produce some kind of interference. Момент такой, что у пациентов с дистальным прикусом часто встречаются проблемы с височно-челюстным суставом. Вчера как раз про это у меня спрашивали. И момент такой, что у таких пациентов бывают проблемы с латеротрузиями, когда пациент смещает челюсть вправо и влево. Бывают преждевременные контакты в области других зубов, которых не должно быть в норме. So it should be judged whether upper anterior intrusion or lower intrusion to correct overbite, deep bite, and improve the incisor showing. Также нам необходимо решить, у нас будет интрузия верхних резцов, либо интрузия нижних резцов для решения глубокого прикуса. И также нам нужно обратить внимание на видимость зубов при улыбке. Scatter class 2 has a more, kind of Barbie doll-like appearance. Scatter class 2. Да, и момент такой, что обычно пациенты с класс 2 дистальным прикусом, у них такой есть, как это называется, когда такое детское лицо, потому что нижняя челюсть маленькая. Baby-doll называется эта внешность. Barbie doll. Да, как детское лицо.
So Кукла, да. in Маленькая. class 2 scatter situation, so there is always the constriction of the upper posterior teeth like this. So the first thing that we have to do is expand dentally the lingually constricted posterior teeth. On upper jaw. Buccally, yeah, upper. И обычно при дистальном прикусе всегда бывает сужение верхней челюсти, особенно в области жевательных зубов, именно дентальное сужение. Поэтому вначале нам необходимо сделать вот это дентальное расширение на верхней челюсти. So expansion and the anterior bite plate to disclude the posterior when it wear these appliances. So expanding the buccal segment, upper, and the anterior bite plate play a role like a stabilizing splint and promoting the posterior teeth Eruption. И момент такой, что помимо этого, помимо сагитального распила и расширяющего винта, добавляется передняя накусочная площадка для того, чтобы мы могли разобщить прикус. И эта передняя накусочная пластинка будет работать так же, как сплинт. Она будет убирать нагрузку сустава, и также будет возможность жевательным зубам допрорезываться. And after expansion, we did normally put on an OK bracket and maintaining, and this one I've success to put on a 1925 stainless steel upper first. На верхней челюсти были установлены OK-брекеты и проведено нивелирование. Мы дошли до 19 на 25 стальной дуги на верхней челюсти. Then after putting a bracket and the lower, but this is too tight. Then I didn't put on a bracket here, and instead I opened the space to a leveling and alignment this. После этого были установлены брекеты на нижней челюсти, но в области 41-го зуба не было возможности установить брекет, поэтому была установлена открывающая пружинка. And 1925 stainless steel. Then it's time to finalize the bite. So we can do bite reciprocally by class 2 elastics, but for young people like him, give us a little bit of retract. So I decided to retract the upper arch. Дошли до 19 на 25 стальной дуги. Конечно, можно использовать межчелюстные эластики, но там действие идет реципрокное, поэтому было решено дистеризировать с помощью мини-винтов. Yes. So while look at the inclination of the upper incisors, much improved. Обратите внимание на инклинацию, наклон верхних резцов, она улучшилась. Okay, this is picture of the D-bone. После снятия. Yeah, so look at the position of the incisors, upper incisors, in the center of the palatal bone. Обратите внимание, что верхние резцы расположены в центре альвеолярного гребня. Maybe the third molar should be removed. Возможно, третий моляр необходимо удалить. But she was also go to the high school in United States. So she cannot come regularly very often, but so we cannot refer her to extract the third molar. Эта пациентка также учится в старших классах в Америке. У нее не было возможности часто приезжать к нам в клинику, поэтому у нас не было возможности удалить ей зубы мудрости. By judging the initial photo, начальные фотографии. Some people can think that this is very simple cases, but for the final photos like this one, every one, that it is kind of not a simple cases, but we do need a help of the mini screw, then we can get a more desirable result. И если мы посмотрим на верхние фотографии, нам покажется, что это достаточно простой случай. Но когда мы видим тот результат, который нам нужно достичь, мы понимаем, что это не простой случай, и для достижения желаемого результата нам необходимы будут мини-винты. Yeah, profile a little bit protruded manner was reduced, improved a lot. Протрузивный профиль, он улучшился значительно за счет изменения профиля. Yeah,
not much, but mostly it was corrected by the upper distal movement a little bit, but the lower is a small crowding and almost no changes. На верхней челюсти произошла ретракция небольшая, на нижней челюсти произошли небольшие изменения за счет решения скученности. Okay, this is my final cases. He was come to my office to have a two-jaw surgery because she was student of actress. He want to be a movie star, so he went to go to the school, college of that 영어 for people, students who want to be a movie stars and. Это пациент, это последний случай на сегодня. Эта пациентка обратилась ко мне с тем, что хотела, чтобы была двухчелюстная операция, потому что пациентка поступила в театральный институт и хотела стать актрисой. She was very acceptable, but normal people. But for the television or movie film and entertaining business, her face is too masculine. They did more Barbie doll like Если посмотреть, если это был бы для обычных людей, у нее внешний вид достаточно красивый, приемлемый, но для людей в киноиндустрии, в рекламной индустрии, на телевидении, там для этой индустрии у нее лицо слишком мужеподобное, грубоватое. И для этой индустрии нужно лицо baby-doll, то, что должно быть более такое детское лицо. So this one, he had some kind of orthodontic treatment when she was young, not by me, but then you can see here her incisors are retroclined. У нее было проведено ортодонтическое лечение до этого, и вы видите, что у нее нижние резцы наклонены язычно. So he compared to his, judging from his chin, he has a slightly class 3 with a big mandible compared to very well pretty idol stars of the Korean. И момент такой, что если посмотрите, у нее достаточно такой выраженный подбородок, у нее есть тенденция к мезиальному прикусу. И если ее сравнивать с кумирами в Корее, то у нее челюсть нижняя, она большая. So by the two-jaw surgery with the report one in the maxilla and the rotating the posterior impaction at the same time, the mandible going back and reduce the size, and then it gives more normal structure. So this kind of two-jaw rotation, clockwise rotation, is necessary to reduce the size of the face. Для того, чтобы значительно уменьшить нижнюю челюсть и сместить ее ксади, для этого необходимо ротировать верхнюю челюсть по часовой стрелке. Это позволит достаточно сильно переместить нижнюю челюсть назад и уменьшить объем нижней челюсти. If you rotate skeletally by two-jaw surgery, then maybe the upright incisors getting more retroclined. И в этом случае, если вы сделаете при двухчелюстной операции разворот верхней челюсти по часовой стрелке, то верхние резцы, они сильно наклонятся небно. So after the surgery, then we decide to procline the low incisors and upper and low incisors labially. И после операции мы решили, что нам необходимо будет верхние и нижние резцы вывести в проклинацию. So this is our final attempt to not here to portrait and here's also here. Then maybe space generated and we have to bring the molar forward. И в этом случае момент такой, что мы сделали новую суперимпозицию, показали, что мы резцы выведем в проклинацию, но в этом случае маляры, они сместятся тоже кпереди. This is our final result and plan, and then you can see the progress. И это вот наш результат финальный. Вы сейчас увидите прогресс. This is the cases that so-called surgery first cases. So without any braces, we bonded 1925 with a small
hook like that in between the teeth for intermaxillary fixation right after the surgery. В данном случае была выбрана методика surgery first, то есть сначала делается ортодонтическая хирургия, после этого начинается ортодонтическое лечение, поэтому для этого была установлена 19-25 дуга на верхней и на нижней челюсти, прям приклеена к зубам, и были установлены специально вот такие крючки для того, чтобы в последующем фиксировать новое положение челюстей. And this is so-called surgical wires. So surgery was done. It's a POD, post-operation day, 2 weeks. So after the 2 weeks later, the surgery. Здесь уже была сделана операция. Через 2 недели после операции сделаны эти фотографии. And after the 8 weeks of the bone healing, we started the orthodontic treatment. После 8 недель, после того, как зажила кость, мы начали ортодонтическое лечение. In the meanwhile, she asked me to change the upper to the lingual because she has had so many, interviews and photo taking, so she don't want to have a braces outside. So we changed the upper and the lingually. На верхней челюсти она попросила поставить ей лингвальные брекеты, потому что у нее часто интервью и прослушивание. After normal leveling and alignment, actually the alias lingual bracket is not rectangular one. It is a square type, so 18 slot. So 18 by 18 stainless steel is the full size arch wires. А в данном случае использовались дуги с 18-м пазом, поэтому мы дошли до полнопазной дуги 18 на 25 стальной дуги. So here we can to bring in the molar forward and to change the inclination here, and we put in a screw here and here. Maybe there is a nasocalatin canal and the nerve bundle is here. So in this, rather than center, outside center is much safe, and we put on a 1.6 millimeter in diameter and 8 millimeters at least, because the nuge area, the soft tissue is very thick. В данном случае мы на верхней челюсти планировали протракцию всего верхнего зубного ряда, поэтому мини-винты были установлены на небе кпереди. И важный момент, там у нас за резцами есть резцовый канал, откуда выходит резцовый нерв и сосуды. Нам важно их не повредить, поэтому мы ставим по сторонам, подальше немножко мини-винты и чуть немного дистальнее. Устанавливаются мини-винты диаметром 1,6 мм, длиной 8 мм. And after hook was soldered in the between 6 and 7, and after the cinch back, maybe the spaces produces temporarily, but trying to move the whole dentition forward. Крючки установлены между 6 и 7 зубами, поэтому между 6 и 7 зубами могут открываться пространства, несмотря на то, что там был сделан загиб дуги за 7 зубами, чинчбэк так называемый. And as full artery protraction goes, as upper is protracted, the obojet produced, so it's time to, a little bit late, but time to protraction was began in the lower with the help of the mini screw that was placed in the front. И момент такой, что после того, как мы сделали протракцию на верхнего зубного ряда, у нас появилась положительная сагитальная щель. И вот теперь мы можем начинать делать протракцию на нижней челюсти. And as I mentioned, protraction with the help of the mini screw has a tendency to open the bite. И мы помним, да, что при протракции у нас имеется тенденция к тому, что прикус может открываться в переднем отделе. Then from a small plastic button, clear button, and we instructed a triangle shape up and down elastics. Поэтому в области верхних клыков с вестибулярной стороны были установлены так называемые прозрачные пластмассовые кнопки для того, чтобы мы могли сдать межчелюстные эластики треугольные. Yeah, the mini screw was failed in this side, but this side is stay alive.
С правой стороны мини-винт он выпал, с левой стороны он стабильный. Yeah, after it's a time showing the D-band. Снятие брекетов. Look at the inclination of the angular inclination of the each anterior teeth. It's much better, right? Обратите внимание на наклон верхних и нижних резцов, он улучшился. At the final photo after the D-bone. Последние фотографии после снятия брекетов. X-rays. КТ. Рентгеновские снимки. Before and after. At before, the head mandible is look more brachycephalic, and the maxilla mandible is a little bit of very minor class 3 pattern with a flat occlusal plane, and turn into the little bit of dolicho, not a normal one, and the occlusal plane is the cant of the occlusal plane is more steep ways. And improved a lot of the maxilla and mandible position to the class 1. Обратите внимание, что профиль он изменился, нижняя челюсть стала меньше. И обратите внимание на окклюзионную плоскость. Наклон окклюзионной плоскости он изменился. И вот это, и мы еще вывели верхние резцы и нижние резцы в проклинацию. And this is the superimposition that was take place. There's a PNS impaction of the maxilla and setback of the mandible, and it totally jaw rotating to clockwise in class 3. И обратите внимание, что здесь суперимпозиция. Обратите внимание, что произошла ротация против часовой стрелки и верхней, и нижней челюсти. Нижняя челюсть сместилась сзади. But then dentally, to correct the normal inclination, so the posteriors come forward as a result of the full arch protraction with the miniscule. И обратите внимание, и на верхней, и на нижней челюсти у нас произошла протракция всего зубного ряда. И маляров тоже. This is before, это до. Very initial. This is the after. Это после. Even though that with the jaw retraction, temporarily the jaw rotation, the inclination is getting worse. But with the after surgery, help of the miniscule, bring the forward, and it will give us very normal inclination of the incisors. Обратите внимание, что на верхних фотографиях до начала лечения была небный наклон верхних резцов, но после операции и после протракции зубов на верхней и нижней челюсти мы смогли изменить наклон зубов и привести ее в норму. Okay, this comparison before and after. До и после. Before and after. До и после. This is 7 months of the retention. Much Через better. 7 Look месяцев much после, better. 7 months later. Через 7 месяцев после окончания лечения. But do you think that it's very little, but they think it's a big difference? But anyway. На самом деле изменения небольшие, но для нее это очень большие изменения. At this time, she graduated from college and she quit. She stopped. He decided not to be a movie star. На данный момент она закончила Not go for entertaining business. Да, институт, и она решила, что она не будет актрисой. Because she met a man and then married. Она вышла замуж. So I think, yeah, it's a good job to become going in an entertainment business, to find a very good man and get married and have a family and have a birth. It's the best in your life. Но я считаю, что это лучшее, что могло с ней случиться. Мне кажется, лучше выйти замуж и родить детей, и это лучше. Last year she came after 6 years of retention. В прошлом году она пришла, и это было 6 лет после окончания лечения. Она беременная, with a pregnant, and this year she got a boy. И у нее будет мальчик. Yes.
Okay, this is almost the dawn of the day. But for 2 days, maybe some of you they come only 1 day, but you have to know that how to use that mini screw. But mini screw use is only limited by your imagination. So you can put it anywhere, but we are talking about the stability, the safe way, the what size, and then what material, when and where, and with the help of with the combined many orthodontic tools. На самом деле нет ограничений в использовании мини-винтов, ограничения у вас в голове. И на данный момент мы можем использовать очень много дополнительных приспособлений в ортодонтической практике. Yeah, using a mini screw is compared to the soldiers who armed with modern weapon. И врачи, ортодонты, которые используют мини-винты, мы можем их сравнить с более хорошо оснащенным солдатом, снаряженным солдатом. This old soldier can shoot him and die, but the modern soldier has a more possibility to win. Раньше у солдата была одна возможность просто попасть в цель, да, если он попадет, то хорошо. То у современного солдата больше возможностей. So orthodontic tool, bracket or whatever, aligners, whatever, lingo, there should be another modern weapon is the mini screw. Помимо брекетов и лайнеров, у современных ортодонтов должны быть дополнительные инструменты, такие как мини-винты. Orthodontic treatment is not the game that how far we move the teeth. It's not the game like that. But orthodontic treatment is that where is the desire we move the teeth, the right position, desirable position. Then particularly we do need an anchorage, the mini screw. Важно понимать, что в ортодонтии мы не состязаемся на то, насколько много мы можем переместить зуб. Наша задача переместить зубы в нужное положение, там, где они должны быть. Can you translate this one? I hope you got many things you wanted to know about mini screw. Ну, я надеюсь, да, что вы получили достаточно много информации для того, чтобы вы могли пользоваться мини-винтами. I wish you can get everything you want to know about mini screw in the near future. И я надеюсь, что у вас будет все необходимое для того, чтобы знать о мини-винтах, о том, что вы хотите знать о мини-винтах в ближайшем будущем. But the mini screw is just a tool to move the teeth, and it is not a tool that treats the patient. It's the treat patient is you doctor yourself. И важно понимать, что не мини-винты перемещают зубы, да? А мини-винты — это лишь инструменты для перемещения зубов. Получается, лечите пациентов вы, доктора. Okay, thank you very much for your kind attention. If I can, I want to see you next time. So, have any questions or comments? У вас есть вопросы либо комментарии?